Hi guys, hallo Leute, welcome back to German with Jenny. Today I want to talk to you about the verb zeigen, which means to show. Zeigen. The verb zeigen uses a direct object and an indirect object, which means it uses an object in the dative case and in the accusative case, because you always show something to someone. You can't just say, I show something, or you can't just say, I show to someone. You have to say, I'm showing something to someone, right? You're always showing an object or whatever it is to someone. That's why you need two objects, a direct object and an indirect object. Let's take a look at some examples. Ich zeige meinem Vater das Buch. I'm showing my father the book. Ich zeige meinem Vater das Buch. Meinem Vater is the object in the dative case, and das Buch is the object in the accusative case. I'm showing the book to my father. The book is the object that I am showing to someone. Or you can use a pronoun. Ich zeige ihm das Buch. I'm showing him the book. Ich zeige ihm das Buch. When we use the accusative object as a pronoun, the accusative object comes first. So you have to say, ich zeige es ihm. I'm showing it to him. Ich zeige es ihm. Let's review where we put the direct and indirect object in a sentence. Ich gebe meinem Mann das Buch. Meinem Mann is the indirect object. It's in the dative case. And das Buch is the direct object. It's in the accusative case. So first dative and then accusative. If the dative object is a pronoun, the structure is the same. Ich gebe ihm das Buch. Ich gebe ihm das Buch. First the indirect object and then the direct object. When the accusative object is a pronoun, the accusative object comes first and it's followed by the dative object. Ich gebe es meinem Mann. I'm giving it to my husband. Ich gebe es meinem Mann. When there are two pronouns, the accusative object comes first and it's followed by the dative object. Ich gebe es ihm. Ich gebe es ihm. Next example. Ich gebe meiner Lehrerin die Hausaufgaben. I'm giving my teacher the homework. Ich gebe meiner Lehrerin die Hausaufgaben. We can replace meiner Lehrerin with a pronoun. Ich gebe ihr die Hausaufgaben. Ich gebe ihr die Hausaufgaben. We can also replace Hausaufgaben by a pronoun. Ich gebe sie meiner Lehrerin. You can see that the structure changed. First accusative and then dative. Ich gebe sie meiner Lehrerin. Or we can have two pronouns. Ich gebe sie ihr. I'm giving them to her. Ich gebe sie ihr. Next example. Ich leihe seiner Tochter das Fahrrad. I'm loaning his daughter the bike. Ich leihe seiner Tochter das Fahrrad. First the dative case and then the accusative case. We can replace seiner Tochter with a pronoun. Ich leihe ihr das Fahrrad. I'm loaning her the bike. We can also replace the accusative object by a pronoun. Ich leihe es seiner Tochter. I'm loaning it to his daughter. Ich leihe es seiner Tochter. And we can have two pronouns. Ich leihe es ihr. I'm loaning it to her. Ich leihe es ihr. Ich zeige euch mein Wohnzimmer. I'm showing you guys my living room. Ich zeige euch mein Wohnzimmer. Or I can say, ich zeige es euch. I am showing it to you guys. Ich zeige es euch. So first we have the accusative object, es, and then the dative object, euch, because the accusative object is used as a pronoun. Soll ich dir meine neue Tischdecke zeigen? Should I show you my new tablecloth? Soll ich dir meine neue Tischdecke zeigen? Or I can say, soll ich sie dir zeigen? Should I show it to you? Soll ich sie dir zeigen? Er hat mir seine neue Krawatte gezeigt. He showed me his new tie. Er hat mir seine neue Krawatte gezeigt. Or I can use a pronoun.
Er hat sie mir gezeigt. Er hat sie mir gezeigt. Soll ich Ihnen meine Präsentation zeigen? Should I show you my presentation? Soll ich Ihnen meine Präsentation zeigen? Or you can say, soll ich Ihnen meine Slides zeigen? Soll ich Ihnen meine Slides zeigen? Hast du ihm deine Hausaufgaben gezeigt? Did you show him your homework? Hast du ihm deine Hausaufgaben gezeigt? Or you can use the accusative object as a pronoun. Hast du sie ihm gezeigt? Did you show them to him? Hast du sie ihm gezeigt? Hat Paul dir gezeigt, wie das neue System funktioniert? Did Paul show you how the new system works? Hat Paul dir gezeigt, wie das neue System funktioniert? Hat Richard dir sein neues Motorrad gezeigt? Did Richard show you his new motorcycle? Hat Richard dir sein neues Motorrad gezeigt? Or we can use the accusative object as a pronoun. Hat Richard es dir gezeigt? Did Richard show it to you? Hat Richard es dir gezeigt? Alright, now you know how to use the verb zeigen in German. Vergesst nicht bei germanwithjenny.com vorbeizuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!